Malawi Today. Takulandirani, twapochere, tampokererani pano pa Malawi Today. Iyi ndi program ya Timvetse imene mabwera pa kanema ya MPC. Program imeneyi nawonso amakhala kukamba zawo zambiri, amakhala akung'alula zawo. Koma program imeneyi yatipasa chidwi kwambiri chifukwa za zimene akukamba mmenema kuti anthu makamaka pa reaction ya anthu pa report ya ndege akuti anthu amukulira ngati maliro achitika dzulo pamene maliro akutha miyezi itatu. Akamba zambiri mene ndatene timvere akuluakulu amene andire alendo athameti na program ine ya Timvetse ya tsiku la lero tili ndi bambo George Kasakula takulanda program yathu ya Timvetse so mbiri timose komanso ndi bambo Hafre Mvula takulanda ndi matsawe program ine ndikupa muli bwino ine ndili bwino ndithu ndikupa kuti wotionera ndi wotimvera now chabwino mugone kuti muli bwino komanso ndi bambo Kevin Pekasambo takulanda ndi program ine ya Timvetse ya tsiku la lero ndathokoza kwambiri mugone kanonso muli bwino kwambiri amwe wamva chabwino kumayamika kumathokoza chabwino ndiye lero ndi nkhani zingapo zomwe tifuna tizimvetsetse tizikambirane ndiye nkhani yoyambira omwe tifuna timvetsetse bwino ndi nkhani yokhudza ndi report chizungu chaka kuti preliminary report yokhudzana ndi ngozi yaikulu yomwe idatipera ngati dziko yomwe ndithu ngozi imeneyi inali ya ndege yomwe idatenga moyo wa omwe adali vice president ya dziko lino Dr. Chilima komanso ndi Malawi ena 8. Ripoti imeneyi yatuluka ndipo pali zokamba zambiri zomwe ndithu zokambidwa pachizungu amati ma reaction komanso ma comments Malawi nasangaletsedwe kuti apange comment. Koma poyambirira tiyambe ndi bambo Kasakula kutulutsidwa kwa ripoti imeneyi kukutanthauzanji chifukwa ndafusafusa ifana kuti boma nena kuti izi za ripoti izi ife sizikutikhudza afufuza ine yake ndipo atipatsa ripoti ndiye ripoti imene yatuluka ndikutanthauzanji zikutanthauza kuti zinthu zikuyenda ndipo palibe amene mwina ali ncholinga chobisa china chilichonse chifukwa palibe chobisa in the first place. Boma was not obliged kupempha chithandizo kwa Germany kufuza ndege imeneyi. MDF, I remember the commander said it. We are obliged to do our own investigation. Civil aviation, do any other men of so there were two agencies of government, the army itself, Malawi Defense Force, and civil aviation. By law, they are the ones that were supposed to but knowing these matters are sensitive, we are talking about a whole vice president of our country tragically, dying in that plane accident. They should add another layer to investigate. That's why they asked the German government, and they came. So this is the initial report of Germany atulutsa taiona nekapa pawo taiona. Chovuta kwenikweni chimene ndiona bwino kuti number 1 obviously Malawi so sulutingapekera Malawi angokhala phe usanapo maganizo awo so zimene zololedwa chimene sichinanisangalase ndi ndale kuikapo ndale. I think number 1 Malawi ndizo kuti ini ngozi ikachitika to maintain some sober heads. Koma ndikuona ngati kuti for example chipande cha DPP ngakhalenso mbali na chipande cha UTM akuzitengera pangomo akuzitengera pena pake isingoziso yayi koma ni ndale afuna kuti mwina apezepo mavoti cholinga chakuti for example UTM anena kuti fe we have rejected the report. Was the report for them? Anana kuti report ikapelekera kuitya report ndiyo boma tu ndiyo boma ipelekera kuboma boma ligairatu report. So why they are owning the report and rejecting and what in I don't know, but the issue is ndale chimodzimodzi DBB phuma lake lokhanga luliru report yosinatuluke awauza kuti iruka Friday koma si phuma lake mutu se report mpaka na press conference nkhani ndiye kuti ena malirowa afuna ikepo ndale apezerepo mavoti ndiye ngati fe Malawi zibwana zimene zisavomere chifukwa ili ngozi idachitikira dziko lonse
suti wina aoneke kuti yeyo akwere pachulu umafuna ukamba zona kuti mwina sizikunkhudza kufoti cholinga choti apezitepo ndale anthu amafuna chinthu chimodzi. For example, DP ni UTM they want a particular result kapena afuna kuti investigation icha inene chinthu chimodzi anene kuti kapena a president there was a foul play. They will not rest until they hear the word foul play. It was shot down, somebody planted a bomb, whatever it is. Amafuna kuti mwina chimene chili mmutima mwawo. Kuti chimene amafuna kuti chichitike fanya dale. For example, ADMP anapupulula wa bili parliament ma press conference pakana. Kenako IUTM we have rejected the report. Ngati uli report yo amanena kuti apatsa yo. Fomu ngati upanga reject chitu ndera kupatsa wewe. Anabwera kuti jamano apatsa report yo. Kuti report ya UTM vomerani kapena semvomera ndeni manena kuti zimene zisabwino. There shouldn't be any preconceived ideas. Kumbuyo kuti madanda aula kuti anthu amafika pa malemba pakapa social media unaona a president apawachiwiri wawo. Now we know amene apanga push that agenda. Looking at how people have reacted, we know exactly who was pushing that agenda because that's what they were looking for. Mu report muja ulana kuti there was a foul play, there wasn't foul play. Nava isoni kuti ku parliament anamalomba MP anamalomba amapanga demonstrate ori ndege chapanga chonchi kumaseka ndino manena kuti ndikuti sauseka chani. And I'm happy kuti olemekezeka chimwendo na zaibirira kuti zimene zisabwino. Nkhani is not a laughing matter. Nkhani tukamba loss of a whole vice president, loss of 8 Malawians, tragically for that matter. Nobody should die like that. So kuti wina azimirira kumafuna kuti apange bona linkumaseka nzovesa chisoni. Mwina ndimire pomwepo azanga atreboso mulomo nkhani. Chabwino Mr. Mvula mwaona pamene afotokozera Mr. Kasakula kuti khanga tena chomwe akuyangana kwambiri mu report muja mulibemo ndi mapito ake akulowetsa kwambiri ndale kuopsa kwa direction ngati imene ndi kwa mtundu wanji. Ndiyambe nditi paina asira Kasakula ko ndipitiriza mwinamo ndizoopsa kuti mwina anthu ambiri makamaka amene achulidwa apa nzathu a DPP UTM ena amayembekeza kuti mmenemu mutuluka nkhani imene amafuna iwowo. So mawu amenewo mulibe. So because mawu mulibe angofika poganiza kuti basi lero report imene sili bwino. So ine ndiyambire pena. Iyi ndi interim report yoyambira. Preliminary report. Ngozi ngati imene inachitika ija ikachitika malinga ndi ma international standards ya UN amanena kuti pakale preliminary report imene imakhala yongokhala within 30 days of that happening abwere akaswiri. So boma la Malawi silinafune kupanga conduct commission of inquiry yawo. Akanafuna chakwera akanafuna akanangotenga jaji kupanga panel commission yawo. Yes. Retired pilots, engineers, akwame, police, ena amena maziwa ndupanga invite out. But anenda kuti yayi inesindipanga chocha not localize it. Yes. Tipeze anthu amene amapanga zimene zizi. So anakatenga anthu aku Germany who volunteered kuti azapange amapanga zimene zizi. Komanso ena ndi ma builders ma aircrafts amene akuti anapanga. So anapanga present preliminary report. Preliminary report imangokhala yonena zinthu zongoyambira whilst the investigation is continuing. I want to insist, to underline that point. Kuti preliminary report tisathe mawu salankhule zambiri. Salankhule report ya preliminary sikanatulusa zifukwa zimene zinapangitsa kukoma zikoza utulusa kuti zizachitika moto choncho. Zikoza kupereka nkhani ya galimoto mwina ine ndikwenda galimoto VX yatembenuka nakabwera uzai anena kuti ndipanga ndikoti chitika njani. So they will say mwina tayari napulika mwina mwakuti. So chimodzimodzi this report will interrogate possible causes pamene akupitirizabe. Report iyi ndiya preliminary. Iyi nayo idusa ndithu kuzakhala detailed report imene ingapereke because mungozi kati imene iyi zimakhala zinthu zambiri. Could be anything. It could be human factor, human error, and oyendesa siku limene mwina
sanazuke bwino. It could be some technical. Yeah. It could be a technical problem. Yeah, engine. It could be indeed just mwina zinali ngati weather mene nali siku limene. Chukwa mngondeke muli tindu limene timakamu kuti mwina visibility ima umayendesa kungopereka chisanzo cha kuyendesa gari moto mawaipa kuti nkhungu kwambiri mawaipa wajasi sumatha kuona kusokolo. It could happen kuti munthu chase maona kusokolo. It could be that mafuta mwina anali ochepa estimate yeyo polo amene munali fewer liters of kerosene than the minutes that it could be a host of several other. And that plane was old. You don't know kuti some other party in a topa and the wear and tear. That will come later on. So facts will be established in the total report meninga truka menesi truka pan mene truka chaka chama. So I want that to be specified and ukanga tumburi waro hapo Kwambiri conclusions in a preliminary report. This is a preliminary report. And Amaromba, this is a preliminary report. Yes. This is a preliminary report. Come down. There will be Timapasi. There will be a report imeneza chimene chinapangisa inu msakareni maganizo ba conspiracy theories mwatengebe mu preliminary report where you are cholinga chofuna ndali because the problem is you are trying to draw sympathy kuti anthu akumvere chisoni kuti mwina you draws extra votes many more because of this Timapasi. And it's actually abalena kuti by preliminary report usumaina kumana nkula zoka kamera because you may influence the outcome of the final report. Yes. Amadunga mukoza utsayenera kupanga drama conclusion osakhala bwino bwino ya so zimene zimakhala bene zimakalira ndikumbira kuti akhala chabonda kuziwa kwera kana uzameyeni akayangane zimene bachitira amati chani next chani 13 ya international chakuti apena amapanga outline zinto zimene mmene mumachita mu interim report what you interrogate and what you do. So that to me that's an important point because and pretending to be ignorant when they're ignorant konkoyo angotamangisa kuika mondari kuti ndale chakwera ndi akhale to blame. Yes. Chimwendo akhale to blame. Foul play. Gotani akhale to blame. Mumpeze mfiti ndani. That the fit syndrome is wrong. You cannot do it in a preliminary report. So mina and mina mawawata kulankula zambiri mbili ndikupanga zinthu mene you are wasting time. Tizindikire kuti munamwalira anthu menemo anthu ambiri including our own vice president. Munthu ali ndi banja lake ali ndi family yake. What does it mean ku family kuja every day mukamapanga create conspiracy theories osakhala bwino kodi anthu amene akupanga zimene kuti ayi tikhoza kupanga report yathu tuyanga bwanji so yathu you want to commission your own inquiry mpanga bwanji under what law are you going to get pano mukunena kuti president apangeso commission yena simuzakhulupirira the same people that are doing it they are experts. I also want to make this is just a point yofuna kungochulapo. This is a military aircraft. Military aircraft. Yes. Military aircraft, you must hear and civilian. Some military aircrafts, there are issues which are in that aircraft. Mwina zimakawa sakugira deliberate, because this is a security act. It's in a current reason to many to identify a civilian aircraft because the dani. Because when you put the aircraft, you have certain things that you don't want to be noticed. Mwina, yes, they have been less care, but then tidigire kutizaone kuti ku 40 ya battery inapanga effect inapanga create 40 years. Kodingani mucho that responder was it removed deliberately because there are some aircrafts that they are deliberately removed because this is a military aircraft, it's a market noticed. The enemy or ikamayenda izienda koma does it affect takuti kuti zinachitika bwanji so zinthu zonsezi zofuna kuti tizione koma zofuna chachikulu tideke mtima tikafuna tidzapange bondari tidzapange
final report ikatuluka chikwa izatiuza kuti mwina anapanga kozi ndo akuti mwina zakhamwa kuti mwina zakuti, because we'll be able to evaluate including documents, because amene zinalipo bwino but pano I can only call for ceasefire until that time. Chimodzimodzi kandi watu wankani mwina kukaka mwa headline narrative bali mozi, well, it's not fair. Plant headline ngati upanga highlight chintu chofuna kuti move mbali zonse zabwino bwino mwina let us wait. Mwina ndisiyeka ipo. Chabwino ampeka sambo na ponjeza pankhani imene chinthu china chomwe anafotokozapo Mr. Kasakula ndi imene boma la pangira handle issue say tinamva minister information olemekizako kuna kuti ife tadikirani malinga ndi communication mweti nayo chokera ku Germany zomwe tikudziwa nana kuti report ituluka ku Friday ndipo idzakhala pa website yawo. Ife sikuti boma pali chicho somwe tikuchitapo ife sonchipake tsogolo dziko lena kuti bwanji tipeze ma independent investigators amene afufuze nkhani yonse perspective imene chayo ndimuona kuti kunali kufunikira bwanji kuti mene apangira handle aboma kuti tiyasire anyakewo ife ngati kuboma chifukwa nkhani ndi yayikulu kwambiri. nkhani imene yomwekhangati umatu kamamvetsera zimene zikuchitika kumaona kumaganiza ngati kuli magulu awiri anthu Malawi kuno amene ena akudziwa chilungamo koma akufuna kuchipundula chilungamocho. Ena akudziwa chilungamo ndipo akufuna kulemekeza chilungamocho. Kawiri mdziko mukamakamba nkhani ya zimene aliyense zimamuonekera chifukwa ine pamene ndili pano imfa ndakumana nayoko nda abale anga adamwalira akasakula abale awo ena adamwalira inu abale anu ena adamwalira pangozi za galimoto pangozi za chani ena matenda ndiye zinthu zimene zimachitika kawiri kwa anthu osiyana pa Chingereza amati tradition zili ndi njira yake zimene zimayenera kusovedwera mwandimvetsetsere. Ndiye nkhani tikuyikamba pano imene timonetsetse anthu ambiri amene akuyankhula alibe ukadaulo wa nkhani za ndege olo kuti ndege kuti inyamuke kuti ilire amakanikiza batani lanji sadziwa olo kuti ndege kuti yanyamuka iuluke kuti chimachitika ndi yani sadziwa sangakufotokozeni kena kalikonse koma akutsogolera liwu lofuna kuthyola chimene katswiri wa za ndege akufotokoza. Ndiye pamene pobwerera nkhani yakuti ndale mwandimvetsetsere koma tika pofuna kuongolabe chilungamo sikisukuzika golide simungasukuluze chilungamo simungachitsukuluze olopata vuta bwachi simungachitsukuluze ndipo sindikhulupirira Malawi ndi anthu ogona kuti akulephera kuzindikira zimene zizi pang'ono ndi pang'ono koma mwina pang'ono panafunika kuti kungowakumbutsa anthu amene akupanga zimenezi kuti pali zinthu zitatu zimene zachitika tsopano. One ndi kuti kodi ndege imene ichokwe kunzuzu ibwere kuno kudzatenga vice president adapempha ndi ndani? Ndege imene tikuyikamba kuti idagwayi idatenga abale athu atatu kuphatikizapo kwachiwiri kwa mtsogoleri amene anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino kuti inyamuke kunzuzu kubwera kuno kubwera ku Lilongwe adapempha ndi ndani? Pamenepo yankho limenelo akamapanga zimenezo adzifunse amene adapempha ndege kuti ichoke kunzuzu itakasiya maliro ibwerere kuno kudzanyamula amene anali wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino ndi ndani? Malipoti akuti pempho limenelo linachoka ku office ya vice president wa dziko lino. Number 1. Number 2, kodi ndege yakafika kunzuzu ida akafika adi sinakafike ndege kunzuzu inakafika ifa mulipoti muchi akufotokoza kuti amene amayang'anira pa airport kunzuzu adafotokozera kawiri konse mulipati pata 10 minutes atakanika kuyankha kawiri akundege aja adadzayankha kuti tikufuna tiyesere kutera kuchokera kunzuzu uja nkumafotokoza kuti visibility kuona zichamakamba andani amvula kuona you can only see less than 5 kilometers. Ndege siyenda ngati galimoto ngati munthu oyenda pa galimoto kaya kudutsa kunzuzu kaya ndi muncheumu kaya ndi kuthyola kuti kamadutsa kumatiwo you literally slow down for so kuona and pa windscreen patazira pamabwera madzi pamene paja so these are situations amene sadakwere ku ndege sangafotokoze kuti kodi speed ya ndege imathamanga bwanji
kuti munthu uthamanga speed imene amathamangira ndege nkoma sukuona less than 5 kilometers. How can you handle things? Nchifaya ka kuti adanena kuti tiyesera kutera kuchokera kuyendeni koma zidakanika chifanya mmene kunalili kodi kunalili nkhungu kunzuzu kodi umbono ulipo tsiku limene kudachitika ngozi imeneyi anthu amene adayamba kuthamanga kupita kunzuzu nkumatumiza zithunzi pa WhatsApp ankanena kuti tikukanika 1 chifanya ndima 2 kuli nkhungu yopsa ndi nkunkhalango tichoke pamene pacha ngozi yachitika ripoti yoyambirira imene idachitika adapanga ndi dokotala kolingana ndi kupempha kwa akubanja. Ripoti lija lidatuluka palibe mu ripoti limene mmene adafotokoza kukula kuti wina wakana koka ndege ndi ginito mpaka na adafotokoza kuti kodi zimene zimatanthauza kuti mpaka na munthu afike poti wagwiritsa chonchi kuli korona kunkonoko ndi chani adafotokoza mu ripoti limene. Koma anthu amene akuyankhula zimene zisafuna kukamba zimenezo cholinga chake akufuna kuthyola chilungamo. Mapeto wake tonsefe zidachitika zimene zingati dziko zidatikhudza wina asaoneka ufuna kulilitsa ngati malilonde kuti adakhudza iye kwambiri kuposa anamfedwa chifukwa chani tonsefe danena kuti koma mwina adi bwanji mmene zikuchitikiramo ofufuza wasakhala kuno ayi mtsogoleri wa dziko anavomereza ananena kuti ine ndibe chifukwa chine chilichonse ndikhozokanira titenga akunja kumene koma pakhale ma experts acha amene apanga ndegeyo kuti atifotokozere bwino bwino ndi anthu aja abwera apanga kafukufuku wawo chilichonse atenga apita akutumizirani ripoti yomaliza yoyambirira ino kuyamba yoyambirira ineniyo mukuti basi sivumere. You are not an expert wa ndege sudayendetseko ndege mwina solo ndiye sukulu yako imene apanga sikuzanasokena kali konse nkhani za ndege koma ukayima pa mtundu wa anthu patsogolo pa podium nkumana kuti zimene zisabodza amakukhuluzira which is very wrong. Panopa papita 2.5 months 2.5 months thamangira miyezi 3 muno koma nkhani ije ukhanga ndi mali mmene akuchitira ukhanga ndi maliro achitika dzana ndeni mafuna ndinene chinthu chimodzi kuti kuvala lilemba la mbuye yako amene ali mfumu sizitanthauza kuti mfumu akupatsa mwakhanga ndimagwisa ntchito chicho watu amanena kuti chimwina ankagona ambuye yako munthu akamwalira kana mkolo wako iweyo ambuye wajapita iwe nkutenga chililemba chawo nkumavala ukamayenda sikuti anthu akutchula kuti ndiwe mfumu mwagwisa ntchito chicho watu olopata vuta bwanji anthu amene akupanga zimenezi olo atatani kulibe wina aliyense amene afune kuvala lilemba la malemu Dr. Saulos Claus Chilima amene ali vice president wa dziko lino kumaganiza kuti iye akhoza kukhala Dr. Saulos Claus Chilima zosatheka. Ndipo ndimafuna ndipemphe ndiwafotokozere mongo kumbutsana nanga sizochitika nzo mongo amene wanthu osakwanganawa akulimbirana kuti akasamale misonkho imene masonkha akufuna mpando wa Dr. Chakwera uja nanga sinthawi yokwana ndeni mali ndipemphe kuti nyemba sasonkhoza ndi mapesi kodi mwangofuna mudzingo tu nyemba sasonkheza ndi mapesi ndipo aliyense amene akupanga zimenezi kuphatikiza kwa UTM kuphatikiza kwa DPP adziwe kuti vote sichipepeso. Vote sichipepeso sikinakhalepo sichikhala ndipo sichidzakhala. Vote sichipepeso pali chifukwa chimene pamudzi pakachita zovuta amfumu amakatsekula kumanda palinso chifukwa tikayika zovuta zija nkusesa amfumu amakatseka kumanda kucha kutanthauza kuti zawo kuzaka zatha kwatsala mkwamwefu. Vote sichipepeso aganize kawiri katatu panjira imene akutsata pofuna kupeza zosowa zawo pandale koma kugwiritsa ntchito dzina kapena udindo kapena influence ya munthu amene anali ofunika ku dziko lonse nkutilire mbalake avale ndi iwowo nkuti anthu aziganiza kuti iwowo ndi kuti ndi malemu Saulos Chilima osatheka. Vote sichipepeso chimene mapereka kwa munthu ayi ndiye okay. Izi zino ampika sambo makamaka pobwera pa ripoti imeneyi imene mwafotokozeramo adatulutsa dinda ku Jeremani chifukwa nafunsa kuti boma la Malawi nena kuti yayi nkhani iyi ifeyo
isatikhudze kuti tingafufuze nawo ina ku Germany pangani chilichonse chomwe mungapange nkumati patsa the sequence kuti tinaphwa ndi nduna ufalitsa nkhani kunoti ifeyo zomwe tikudziwa zoti atulutsa ndipo iwo anatulutsa pa website sinamve kuti abwera nkunyamula chidocument mwina akachakasidwa State House kuti mwina chinatsegulidwa kenaka chasindidwa chinatuluka pati pa website alese nkuona chifukwa kuti that element mukuona kuti ili ndikufunika kwa mtundu wanji pokhazikika pa chilungamo. Ndi chifukwa chake mukaonetsetsa mtsogoleri wa dziko lino sanayankhulepo kalikonse pa nkhani zimenezi, sanayankhulepo kalikonse, ngakhale akuluakulu kulanda chipani cha Malawi Congress Party sadayankhuleko mpaka lero. Koma anthu amene akuyankhula ndi awawo ali mbalimbaliwa amene akudziwa ndithu kuti ineyo kuti ndi awani mvere ndiwe novala china chake chachilendo kusiyana zimene ndavala ndili pampano. Akusakasaka kupeza soko oti achapire nyasi zawo zimene ali nazo. Ndakuona ngati imene imfa ngozi imeneja ndi soko. Munati muonetsetse chilike mdziko muno mwachitika ngozi zikuluzikulu zambiri. Pompano George tinali ndi ngozi ya cyclone Fred. Anthu pafupi 1000 adapita mapiri kumaphulika. Chimene chija ndi chitsanzo chakulekerera zinthu zofunikira anthu mdziko ngati chilengedwe. Mdziko muno mudamwalira anthu opitirira 1000 pafupi 1000 chifukwa cha matenda akolera. Mdziko muno pompano mwachitika ngozi kulilongweko chakukasungu. We are still counting now over 34 people dead mdziko muno. Koma zonsezi mukayang'anitsitsa ndi pa Chingereza ma signals. Signals kulekelela zinthu. Ngati mukumbukira ngozi ina imene inatsapa kuno chitika kulilongwe mtsinje wa Ngati utasefukira I think papita 4 years. Mtsinje wa Ngati utasefukira padali mzimayi ndi mwana ali pa atagwira bango ukumadzi anthu amene aja adatetezedwa ndi helicopter ya army ya gulu la nkhondo la dziko lino. Ku Mozambique chaka china kudasefukira madzi mtsinje wa Zambezi. Maripoti adachoka kumene kuti asilikali a dziko la Malawi adapulumutsa munthu ndi ndege ya kuno kwathu ku Malawi. Koma nthawi imene kunali cyclone Fred tidakanika kutulutsa ndege zimenezo kuti zikathandiza anthu. Ndipo nthawi imene kunali ngozi tidakanikanso kutulutsa ndege zathu zija kuti zithamange zikathandize tinayiro bwereka ndege ku Zimbabwe ku Zambia ina ya ku United States of America. Zimene zikendi zitsanzo timayenera kumafunsa kuti kodi izi zikuchitika chifukwa chani. Ndi anthu aja kusokosera aja akufuna kuti aphe maganizo anthu kuti asafunse funso limene chachitika ndi chani. Fane ndikukumbutsani president wopuma wakale Professor Peter Mutharika samakwera ndege. Ndikhulupirira ankadziwa kuti idzi sindakonza. Mkutheka kuti amadziwa kuti dzimphidzi sindakonza dzakalekale. Komanso ine sinakwanitsa kugula ndege yanyuwani. Kulekelera lerolo ngakhale ngozi imene zachitika muona kuti mukayang'ana mapiri akublanda kuno anthu akumangabe mapiri. Kulekelera so zitsanzo izizi zindalitsa olongozi imene zachitika ndi chitsanzo cholekelera. There are some things that we haven't done right. Timakamba nkhani ya njanja anthu akukamba nkhani ya njanja nkhani ya njanja kulekelera kuti izizi basi zibe ntchito busy investing our energy kutukwanizana kutani mapero ake ndi amene wawa nkhani yoti ndiya straight iyi ndi ngozi kodi tilemekeze bwanji munthu amene ane munthu mkulu kwambiri Dr. Salos so vice president of this country. Ndi chifukwa chani akusankha kuti asamulemekeze. Ndi chifukwa chani afuna mpaka na lero ali ndi banja lake ali ndi ana ali ndi abale awo akubanja sana fotokoze kena kali kosa kuti ndaula kuti taona ndi kuti zimodere no they got a report from the doctor. They have been quiet waiting for the preliminary report. Dzana they are also waiting mpaka nakupitiza akulita iwo ndi chifukwa chani akufuna kukumbutsabe. Ndiye mukadzaona pamudzi wina akulira kuposana malira mosalekeza amakhala ruwa unakhola. Chabwino mwina mulekezeke pomwe pomwipitiriza mwina Mr. Kasakula tsopano preliminary report ndi imeneyi mwafotokozapo kuti ena chomwe atsamira kwambiri ndi ndale.
chomakonapo mulipoti lija ndale basi komano ngati dziko awafotokozapo aspect ya kulekerera zinthu zina maona kuti zikukhala ngati zikupendama kumazisiya kudikira kuti zigwe kupita chitsogolo titani tsopano sunakenso nachita mwayi kuti ndinkacheza ndi very senior MDF officers, one of them a retired commander, the other one a serving colonel. Ndafusa fuso zitangochita komene ndafusa fuso ndanena kuti fuso langa limene ndifuseni musakhumudwe nalo koma ndifuna ndifuse ndifuna ndidziwe ndege imene yapha a vice president zinkafika kuti tinagula 1988 is it 88 or 81 koma clearly it was tire yakamuso was it still safe to fly chinthu chakale ngati chimene chocho kobwera mamodelo ozena anyowani kachani kudege was it safe to fly they told me kuti it was safe because timayipanga maintain imapita zonse zofunikira zimatheka. I also read a comment ya a retired pilot wakwame konko akunena kuti that one was a German machine so it was safe to flight. Nimafuna ndipangire link basi bene anona mpeka sampo mdziko lino timapuzisana kwambiri zochitika palika kulekena kolongolola kwambiri yes kamene kamati socheretsa momwe tipangeze zolongosoka iko kamalongolola nkusokoneza zinthu zija tose nkukhumata khuma kuti basi izi tisachite. I think presidency needs a plane. Yes. A modern plane. Yes. The army needs modern planes. Ampaka sambo anena kuti kana kumoza kunali ngozi. Anapita, I remember that time it was the retired former commander Namata. Na mina maulusa ndeke zimenzi mpaka ombola anthu ku Mozambique. Mozambique, yes. Today the same people amene macheza nawo anandiuza kuti kuame ndege ziliko 11 koma zonsezo zifunika maintenance. Sama ma helicopter 11 alipo zifunika maintenance. Tinagula ndege zina ziwiri zija zimauluka zija I don't know kuti nzokhoza kapena nzoti ziuluka koma the reality of the matter is ife ngati dziko ngati Malawi going forward we need to relook at our thinking. Yes. Dziko muno bingu anagula ndege of course bingu apanga zinthu za phuma zosalongosoka zopanda procedure ndipo zambiri zimaononga ifayo koma anagula ndege chifukwa cha pressure atabwera Joyce Banda tinagulisa ndegecha tinagulisa nakasithana ndi chani kaya zinthu zina zankhondo kanchani kaya inapita ndegecha yet it was bought bwezi panopa ilipo bwezi panopa our executives akugwisa ntchito Our leaders akugwisa ntchito anzathu kwino koseku umaona mapresident awo ali pa ndege zawo zabwino and it's not like kuti that plane ndio ninja person or ya president no it's for the country and it is for MDF who owns the plane na mena magulu but the president uses it. What is wrong with that? Today tukangana for kuti we are flying an old plane, we are sending our executives on an old plane including the president. This accident could have happened to anybody. It would have happened to anybody. Today, kuti yena DPP azichenjera umafuna ulazwanisanga kuti chani ndege thinking kuti somebody played foul. They accused the president. Now we know who was accusing the president. The president that's evil. And they'll go nowhere with it. And in 14 years, they'll go nowhere. They ruled this country for 14 years. All these planes that we are talking about were bought by MCP government. 88, 81, MCP government. All these helicopters, all these planes that they were talking about, this 11, when I was talking to these senior officers, were bought in the MCP government. What happened all these years? Why did we not buy new planes? Who stopped us from equipping the army? Because the army must be equipped. We need the army. Although we had peace, cyclones, even this accident, why not take Kuzambia? Kuzambia ni Malawi sana yani. You if they have those white planes, nice ones, modern ones. If you manage to get a chance, it's because we have allowed noisy people that have no substance. To go on TVs and go on what allows them to be quoted in newspapers talking nonsense all the time. In the end, as a country, we are not going forward. That's why we're meeting all these things. Today, we lost a whole
vice president. We sent a vice president on an old plane because they had no choice. There aren't any new planes in Guam. Those are the planes that they have. They still have them. I'm told they still have 2 Donias that they're still flying. They're not safe. We need to reset the systems of this country. Broken systems. Maybe it's just a speech. It's just a flowery speech that he's making. He's good at speaking. He can write good speeches. He entertained us. But there was substance in the speech. The systems in this country were dead. We are being led by you also they are busy with other things. Substance order transport. The army must be equipped. The presidency must have proper environment. People are being allowed to damage things. Nobody is stopping those things. You are busy trying to be popular. We had populist leaders that didn't have any substance. Today, that's why the chickens have come home to roost. Because the systems were broken, it is now that this president, this government is resetting them. Too late. This is what is happening. That's why we're meeting these tragedies. These are caused. If you want to blame anybody, let it blame governments. Those governments that were in the past. Blame the systems that were broken. They're responsible for this tragedy. Because we shouldn't have been sending our president, our vice president, and other executives on that old plane. It's old. Even Imagine if that thing happened at that time. Nanga flew that plane. We all know it is a fact. He flew from the international airport. Where he spent the night. Then he came back. His plane, Boeing, flew from Blantyre to here, from Lilongwe to here, to Blantyre, because they couldn't see another. So they gave him that plane, the same plane that killed our vice president. He's the one that never flew on. Then the following day, the same plane took him to Chilima International Airport. Something that shouldn't have been happening. It's wrong. When the president said we must reset the systems, he meant it. He knew that people as if they are blind. They didn't know what to do. They were busy doing Zoba and Chico. In the end, everything in this country was broken down. We need a leader to continue on the path that is on to reset these systems. Otherwise, if we refuse to set this system, accusing each other because of Ndale, Chani, we will see more of these tragedies. Already, Malawi, we have an old ship that is still a dead coffin. A dead coffin. 1951. Were you born 1951? I was 72 years. I was only born 20 years later. 72 years. 20 years later, in 1971, I was born in 1971. 20 years later, Irala. How can you be doing such a thing? That's why the president went to Germany. Because that thing must be sent to the museum. We need new ships on the lake. These things must be done. And we know the person that has the ability and the desire and the passion and the conviction to do it. He's at the State House. Chabino, the program ya timvetse and on Mr. Kasagula yankula with passion. Udinkani yankula tisinte kaganizide katu kata Malawi. Po tikandika break bangono kena katibirize program ine ya timvetse. Chifati ndinkani zingapo zomulifuna tizigambirana tizimvetsetse program ine ya timvetse. Kuyoka kuno MBC Radio 1 komanso pano pa TV. Chabino kulandeniso program ine ya timvetse kuchoka kuno MBC imene titwili pa TV komanso MBC Radio 1 ndimawedisena mine tima gilana ntchito. Ndiyetu nkhani ndiyo mwe tinayamba yokhuzana ndi report yoyambirira yofotokoza zina mwa zokhuzana ndi ngozi ya ndege yomwe idachitika mdziko muno, ngozi yopsa yomwe ndithu idatengera umwana wa vice president a dziko lino Dr. Chilima komanso Amalawi ena okwana ndithu asanu ndi atatu. Ndi amvula just 1 minute ndimafuna mutamaliza pene pa nkhani imeneyo kuti kupita chitsogolo titani chifukwa zinthu zikamachitika pamakhala mnambapo aspect ya pamakhala recommendations ngakhale ali kuyambira kwa preliminary report titani ngati dziko
Because the 2 minutes. One, nimati ndingopanga emphasize point. For example, ndege akunena kuti battery tinasiya kugwira ntchito 2004. Pakanthawi. 2004 president anali bingwa mtaliko. Mpaka na 2012, that is the DPP. Kutoka hapo anali ya my Joyce Band 2014. Nikuwa 14 years inali ya DPP. So hiyo anzatu wa DPP mamuta zingo seka mwina they must own up to it. Kuti within the period Feti Maramura we didn't subject this thing to proper maintenance. Kuti zintu zizi kwanza because my equipment makala now they are for repairing kuti zikare zipile kusokolo. So amakonda Kwambiri kuseka nkani kuyuara where this thing comes from. The same thing happens about the economy. Same thing they will talk about mafuta, the mafuta meno kuti mafuta wanaambira kuti. Sibafuna remembering kumene zinaambira zitu kutafika panopo. Going forward, there are a lot of things that we should wait for the report to come out. A final report. It was to interpret my recommendations. To have any from now going forward, there are things that I would descend. Zinduzina, they have outlived their useful life. The carry now, the current zina. My standards, the carry now, abuino, what was, let's say we must have standards. So it will be important to review some of the issues that are couched in a secrecy, military secrecy. Because one of the challenges, during the Munsaka Roy, Mukumapanga update my document, because the demand that's no go area, you want to civilian, Sungaka Bank question, put one name record, or so that we're able to check with the standards. No, the planes must be safe to fly by anybody else who's going to use them. Not just because of, then we also got to have strong procedures in place. For example, request what is the procedure of obtaining a plane with a vice president? Do we have a procedure? Is it just a question of one PS talking to the army commander, then we're given? Is it going to be the same with the president? Are you not going to subject it to some preliminary testing? So these things are very important. Our problem is, as a country, we are very, very casual in handling a lot of things. We've lost that. Tindia was indicated was Kwambiri, where then the other thing is our politicians. That was also political marriage. We must be honest. We must bite the bullet and accept and this problem is not about the current president, but as a nation. Mukawa Parliament, Mukulanda allowance every day. You're not talking about things that exist in the budget. You're not providing the checks and balances, or what we call the critical appreciation of things. The banking critique is zero. We know. Then I was carry back. Can you hold people to account or to do them better? So we that is a bit. And we must have time to say this is now a national problem, and always to say them and us. If it is a problem, if it is good news, it is us. No, that's not right. This is, we should not do it that way. We must own up to the problems. As political leaders, accept to say we contribute to what has happened, and let us share in the grief, but let us not dramatize the grief. Mavoti, as the Mpekasabo said, Mulibe Mavoti mu tragedy. Okay, Mpekasabo nankwa Kwambiri, koma beningo batsan just a minute, kuti kupita chitsogolo titani pankhani imene chifukwa mvula for example nkhani ya standards. Posaida paso Vice President atu Dr. Michael Usi anaendera muzinga blanta. Nkhani yemwe nakambaso imenena kuti pali ma structures ena amene anapangidwa Red Star. Agwesedwe kuma kufikira lero akadali intact. Kani anza zaki maveka zuti apena kukoti and like yet as a country some years back tinaluza Malawi 5 ngati sakula kuitsa itagwa keeps blantyre
ndi a vice president akufotokozapo so ndi ma structures enawa tenta kumule tamaganiza nyuwani ndi amvula akambako khalira ma standards in 1 minute ndipo ina ndithu kuti ngati dziko tiyambe kuunika nkhani ya ma standards zikhandi zinthu zabwino just 1 minute ndichifukwa kuti mutsimikize kuti nkofunika kuti lidzifunsa mafunso kuti izi sizikuitika chifanyani kuti izi sizikuitika chifanyani izi sizikuitika chifanyani ndi chifukwa chakuti anthu amene wawa amene amatitsogolera anthu andalewa akudziwa kuti tikamapanda kupanga phokoso konchi tapatsa mpata Malawi ambiri kuti ayambe kutiona kuti kodi akupangira njisi akutani phokoso lonse akuchitali akufuna kuti atipatse mimba za mubongo kuti tilephere kumaganiza kuti kodi awakupangiranji awo tizikhala busy ndi tizilemedwa ndi mimba za zinthu zichakumati yankhula zija mwanipesese pa Chingerezi I don't know in philosophy kama ndaiwala terminology yake koma it's like kuti kukuphimba ubongo wako kukuta ndi china chake choti uzoona basi mwina in cheap terms called propaganda ndi chifukwa chake amatakapita ku parliament kuchulutsa mfuwu kuti anthu asadaba asakumbukire kuti komato ndege izi akukwera zakusinazi adakulandika musu 30 years ago ilala akwine naye adakulandika musu kodi iwo adakulako ndege kuti anthu asafunse mafunso amenewo ndi akumachulutsa phokoso amene iwo uyu koma ndimafuna ndiwakumbutse tikuona zinthu ziwiri mdziko muno lero tikuphunzira iwo akupitirizabe kumapanga zotukwana zonyoza lero tikuphunzira kuti ndizotheka mtsogoleri wa dziko kutsogolera dziko nkumakwaniritsa zofunika pa miyoyo ya anthu osatukwana anthu iwowo akupitiriza kupanga zimene akupangazo Amalawi akuonanso kuti ndizotheka kukwaniritsa kubwezeretsa njanji osanyoza munthu ndizotheka kukwaniritsa kuyambitsanso mamega farm osatukwana wina aliyense ndizotheka kukwaniritsa iwowo nde kuti ukuku adakanama kunamiza Malawi ndege adagwetsa anthu awa ndi oyipa uku nzawoyo akupitirizabe kuti kula ndime anthu akuona ndime meneja ndibwerezenso maunani nacho kuti tikamapita kutsogolo chimene anthu adzagwiritse ntchito si mfuwu kapena kubuma anthu adzagwiritsa ntchito zimene akuziona manifesto mepe sikuti ukakuwa kwambiri ndiye kutanena kuti munda utengani patsani uyo ayi voti sichipepeso chabwino okay khali naso imwe tikhoza kumalizira program ya Chalira timvetse ndi